Learn Gujarati assumption phrases. From I assume to એ સાચું છે એવું માનવામાં આવે છે. Welcome to Smart Guessing. Hey, you are about to learn how to sound thoughtful in Gujarati, even when you are not 100% sure. That is right. Today we learn the language of polite guessing, brave assuming, and very confident tea time predictions. Imagine this. You hear footsteps, you see a blinking machine, a friend is waiting for a discount, someone forgot to explain the plan, and a rumor is floating around like a dramatic pigeon. In English, we say things like, I assume, we assume, or, it is assumed to be true. In Gujarati, these ideas come alive in wonderfully expressive phrases. Your mission today is to enjoy them, repeat them, and maybe use them before your brain has time to panic. Phrase 1 at the door. Let's start with a phrase you can use when you hear footsteps and instantly become a detective. Say it with calm confidence. English, I assume that he is coming. Gujarati. હું માનું છું કે તે આવી રહ્યો છે. Picture yourself setting out an extra plate and saying, હું માનું છું કે તે આવી રહ્યો છે. Very elegant, very prepared, possibly too prepared. Mini breakdown. હું માનું છું. Means, I assume, or, I believe. કે Means, that. તે આવી રહ્યો છે. Means, he is coming. Say it again slowly. હું માનું છું કે તે આવી રહ્યો છે. Funny image. Even the family cat stares at the door like a tiny furry security guard and announces. હું માનું છું કે તે આવી રહ્યો છે. Phrase 2 in the workshop. Now let's move from the front door to a project meeting, where optimism is free and results are still loading. English, we assume that it will work. Gujarati. અમે માનીએ છીએ કે તે કામ કરશે. This is the sentence of every team that has pressed a button and hoped for the best. અમે માનીએ છીએ કે તે કામ કરશે. Mini breakdown. અમે માનીએ છીએ. Means, we assume, or, we believe. તે કામ કરશે. Means, it will work. Imagine a group standing around a machine. One person says, did anyone test this? Another person smiles too confidently and replies. અમે માનીએ છીએ કે તે કામ કરશે. Repeat it with team spirit. અમે માનીએ છીએ કે તે કામ કરશે. Phrase 3 at the market. Time for shopping wisdom, also known as the dangerous belief that prices will magically drop tomorrow. English, he assumes that it will become cheaper. Gujarati. તે માને છે કે તે સસ્તું બનશે. This is what someone says while staring at a price tag like it personally offended him. તે માને છે કે તે સસ્તું બનશે. Mini breakdown. તે માને છે. Means, he assumes, or, he believes. સસ્તું બનશે. Means, will become cheaper. Funny scene. He waits 6 hours to save money on a watermelon, then somebody else buys the watermelon. Tragic, but linguistically useful. તે માને છે કે તે સસ્તું બનશે. Say it once like a bargain hunter. તે માને છે કે તે સસ્તું બનશે. Phrase 4 and the great misunderstanding. This one is perfect for stories, confusion, and moments when everyone thought someone else had already explained everything. English, she assumed that he knows. Gujarati. તેણીએ ધાર્યું કે તેને ખબર છે. This sentence is the queen of misunderstandings. Nobody explained the plan because. તેણીએ ધાર્યું કે તેને ખબર છે. Mini breakdown. તેણીએ ધાર્યું. Means, she assumed. કે તેને ખબર છે. Means, that he knows. Imagine a meeting where one man looks totally lost, holding the papers upside down, and someone whispers. તેણીએ ધાર્યું કે તેને ખબર છે. Repeat with a tiny bit of drama. તેણીએ ધાર્યું કે તેને ખબર છે. Phrase 5 for serious situations. Our last phrase sounds more formal, like a news report, a courtroom line, or a very serious cat wearing glasses. English, it is assumed to be true.
Gujarati. એ સાચું છે એવું માનવામાં આવે છે. This is what you say when something is accepted as true, even if nobody is doing cartwheels over the evidence. એ સાચું છે એવું માનવામાં આવે છે. Mini breakdown. એ સાચું છે. Means, it is true. એવું માનવામાં આવે છે. Means, it is assumed, or, it is considered. Formal but useful. In a report, in a discussion, or when your friend tells a suspicious story and you want to sound politely official. એ સાચું છે એવું માનવામાં આવે છે. Now say it slowly and clearly. એ સાચું છે એવું માનવામાં આવે છે. Tiny dialogue circus. Let's put all 5 phrases into a playful little scene. Just listen first, then repeat your favorite lines. Person 1 hears a noise near the door and says, હું માનું છું કે તે આવી રહ્યો છે. At the same time, 3 friends push a strange homemade machine and declare, અમે માનીએ છીએ કે તે કામ કરશે. A shopper in the corner refuses to buy now and mutters, તે માને છે કે તે સસ્તું બનશે. Someone asks why the confused guy was never informed, and the answer comes. તેણીએ ધાર્યું કે તેને ખબર છે. Then a dramatic narrator steps in and says, એ સાચું છે એવું માનવામાં આવે છે. And then the machine explodes into confetti. Nobody was injured, but everyone learned Gujarati. Quick recall challenge. Now it is your turn. I say the English, you say the Gujarati. Be brave. If needed, whisper dramatically. I assume that he is coming. હું માનું છું કે તે આવી રહ્યો છે. We assume that it will work. અમે માનીએ છીએ કે તે કામ કરશે. He assumes that it will become cheaper. તે માને છે કે તે સસ્તું બનશે. She assumed that he knows. તેણીએ ધાર્યું કે તેને ખબર છે. It is assumed to be true. એ સાચું છે એવું માનવામાં આવે છે. Goodbye and keep practicing. Nice work. You just learned 5 useful Gujarati phrases for assumptions, expectations, and polite uncertainty. Thank you for learning with me today. Keep practicing these lines out loud. હું માનું છું કે તે આવી રહ્યો છે. અમે માનીએ છીએ કે તે કામ કરશે. તે માને છે કે તે સસ્તું બનશે. તેણીએ ધાર્યું કે તેને ખબર છે. And એ સાચું છે એવું માનવામાં આવે છે. the more you repeat them, the more natural your Gujarati will feel. Keep going, keep listening, and keep having fun with it.